ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। YouTube, Facebook ਅਤੇ ਵੇਰੀਅਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਸੀ USA ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, USA ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, USA ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗਾ, USA ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਲੋਕੀ 90% ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਫਾਈਲ ਲਾਣੀ ਜਦ 90% ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਤੱਤ ਕੱਢੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਪੂਰੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ USA ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕਟਾਕਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, USA ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਸਟੇ ਬੈਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ USA 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਉਂ, ਗੋ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਰਾਜੂ ਡਾਟਲਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਮੇਰਾ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ USA ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨਫਿਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ US ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। US 'ਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਚੇਂਜਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਮਾਲਾ ਹੈਰਿਸ ਡਿਪਟੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਮ ਨਾਨ ਸਟੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। US ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲਗਭਗ 2800 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ, ਠੱਗੀ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ US 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇ ਕਰੂੰਗਾ। US ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ GPS ਟਰੈਕਰ ਲਾਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ GPS ਟਰੈਕਰਸ ਲਾਤੇ, ਬੱਚੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਐਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਫਤੀਸ਼, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ US ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ, US 'ਚ ਨਰਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ +2 ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ ਮੈਥਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ US ਵਿਦਆਊਟ ਨਰਸਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਆਊਟ ਨਰਸਿੰਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਆਪਾਂ US ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ ਜੀ ਰਾਜੂ ਡਾਟਲਾ ਜੀ ਨੂੰ। Hello, sir. Welcome, Raju. Thank you very much for being on the show. Thank you, sir. Hi, my name is Raju, and I take care of the South and the Southeast Asian operations of the international recruitment for University of Memphis. And as you know, there are roughly about 2,800 universities in the US, and out of which you have the flagship universities, then you have the state universities, and you have the private universities. The university that I represent, the University of Memphis, is in the top 100 for the majority of the programs in the country, and we offer a variety of programs, let it be engineering, nursing, all the STEM. The main thing in US is the programs are categorized as two: the STEM and the non-STEM programs, science, technology, engineering, medical, and on all the non-STEM programs. So we offer. I'll question you here for my advantage of my team, and हिंदी में बात करने की कोशिश करते हैं। सो मैं भी माड़ी मोटी हिंदी बोलने की कोशिश करता जी आज राजू जी के नाल। सो राजू, सिंपल क्वेश्चन, वाई शुड अ स्टूडेंट, एक बच्चा US क्यों जाए? जिसको पढ़ना है, पढ़ के सेटल होना या नहीं होना एक सेपरेट सिचुएशन है। आज से 2 साल पहले स्पेशली नॉर्थ इंडिया, पंजाब प्रेडोमिनेटली जिस मार्केट को मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ कहा जाता था कि US में पढ़ना मीनस वापस आना है, आप वहाँ रह नहीं सकते, आपके लिए स्टे बैक। लोगों को आप OPT, CPT और उसको भी थोड़ा जरूर समझाइए। और मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि इतनी महंगी, लोग कहते हैं US बहुत महंगा, क्या US उतना महंगा एक्चुअल में है या एक नाम बना दिया गया उसके लिए? Okay, I'll answer your question one after the other, sir. Yeah. Generally, lot of students, especially in the North India, what I have seen is they want to go to US. Yeah. That's their dream, Yeah. but they think that's not their cup of tea. Right. See, a lot of people, they think like, okay, it is expensive. Yeah. And you know, getting a visa is tough because I have a one-to-one interview. Yeah. Then after finishing, do I get the job or not? And once I get the job, after finishing the 3 years, then I have to come back. See, in every country, the universities or any education sector job is at the non-immigrant visa. 100%. So people, the universities like us, we recruit the students for education. Right. And when it comes to education, I don't think any country can beat US. Right. By any means. Agreed. The volume of universities that have, the 2,800 plus universities, the sizes and, of the university, Yeah. then the kind of research that US does,
And out of the top 100 universities, at least 25 to 30% of the universities are only Raju, in US. one question. Are we welcome? A lot of countries have said no to us that you don't have COVID in our country and we can't come. Are we welcome to US? Fortunately, US has become almost a non-mask country now. Great. The flights have opened, the Right. embassies are open, the visa process is going on, appointments the students are getting, and a lot of students are already getting the visas, and people also started traveling to their respective universities after this So pandemic. physical classes शुरू हो गई हैं. It One to started. one tutor student It started classes. now. So ये मेरे ख्याल बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जी. US ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਆਨ ਹੈ ਔਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਕਰਦਾ ਉਹ ਕੋਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. ਰਾਜੂ, ਐਵਰੇਜ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਫॉर ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ and science, non-science ਤੇ masters, average fees क्या है per year? See, if I speak specifically about University of Memphis, Yeah, University of Memphis की बात कर रहे हैं. $8,500 per semester. No, but so that's the entire year is $17,000. That's it. That's the And we tuition don't fees. have to pay any GIC, no $10,000 deposit. We'll come to the process later on. No. So $17,000 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਟੌਪ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ. ਜਦੋਂ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਹੈ. ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੌਤ ਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ US 'ਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ. ਜੇ ਰਾਜੂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ. सो ओके राजू, नर्सिंग पंजाब में बहुत सारे लोगों ने GNM नर्सिंग कर रखी है या +2 विद मेडिकल कर रखी है एंड देयर 19 पास आउट और 20 पास आउट. And what is the requirement if somebody wants to do nursing? Can they be a nurse there if they clear the exams? What is the pathway? They can. See, the option is always yes for the nurses coming from India or elsewhere in the globe. See, the US has got a specific pattern. If you're talking about any undergrad program, let it be nursing, let it be a bachelor's in management, bachelor's in engineering, four things what they look is, at the undergrad, do they have the SAT, a proper SAT score? Then do they have at least a first class in their previous education? Then are they genuine students? And can they afford to study there? Right. And will they support the country in getting better off? These are the things. So we need SAT for undergraduate? Generally, every university, a good university, always asks for a SAT, but because of the pandemic that's going on now, we have given waive off for the majority of the programs at the undergrad level. So nursing SAT waived off? It's waived so off. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ. ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਟੌਪ 100 ਚ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਰੀਜਨੇਬਲ ਹੋਵੇ, SAT ਵੇਵ ਕਰਦੇ. SAT ਸਕੋਲਿਸਟਿਕ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ SAT ਤੇ TOEFL 2 ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਡਿਊਲਿੰਗੋ ਐਂਡ ਆਇਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਿਥ ਬਣਾਤੀ ਗਈ ਕਿ USA ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ. ਅਸੀਂ USA ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ. MOI ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਲਾ ਲੋਗੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ. ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਕਸਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ. राजू, व्हाट इज आवर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट? अगर किसी बच्चे ने अंडर ग्रेजुएट में आना है या मास्टर्स में आना है, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है? एजुकेशन फर्स्ट डिवीजन हो गई 60% ओवरऑल, नॉट ईच. No, when it comes to the language, we accept all the tests, sir. Right. Let it be IELTS, let Right. it be TOEFL, let it be PTE, and we're also accepting Duolingo now. Right. At all the undergrad programs, majority of the programs, altogether the overall score should be 6 or equivalent in the respective tests. Right. Equivalent in TOEFL or a PTE or Right, a Duolingo, right. and with nothing less than 5 individual. Right. And when it comes to the postgrad, it is 6.5 for few programs, Right. and 6 IELTS or equivalent in the rest of the things. Any of the tests? Yes. Yeah. So which all masters do we have, Raju? Especially because there are a lot of students here in India, those who tried for Canada, right, unfortunately could not get through. ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ. ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ. ਸੋ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ UK ਜਾਣ ਜਾਂ US ਜਾਣ. So one question, if I go as a student, is my spouse allowed to go and work? Yes, the spouse is allowed to go and can work full time. Okay. The spouse will apply along with when the main applicant goes? As They'll long have an as- interview together? As long as the applicants are genuine, they can apply together. ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜੀ USA ਦੀ. ਜੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ US ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਈ. ਅਸੀਂ PR ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਰਾਜੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ. ਅਸੀਂ ਕੋਈ PR ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ. ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ. ਸੋ ਰਾਜੂ, when a graduate moves into masters, what is the average fees and the requirements? See,
8,500 is the average fee per semester, and for all the STEM programs, as I told you, once they finish their graduation or an undergrad, then they get a 3-year OPT. Yes. That's called the optional practical training. Right. I think here for the rest of the countries they call it as a post study work permit or a work Yeah, thing. unfortunately यहाँ पे it is called it is work permit, which is called OPT in US, optional practical time that you want to work or no. So yeah, 3 years. 3 with a years, STEM. and they also have some programs which are with CPT. Right. Which is called, which means a student in US, let's say undergrad or a postgrad, they cannot work part time outside the campus. Right. The students are allowed to work only on campus. Right. Let it be a teaching internship, let it be in the library. But what if they don't get job on the campus? They have to be on their own. They have to be their own. On their Are they legally allowed to work while they study in US? No, outside the campus they are not legally. Okay. They cannot legally work outside. For all the 4 years or 3 years of education? Any program. Any program. But during the CPT, or if they go for an internship which the university allows, that's we consider it as How work. much of CPT is mandatory for them? I mean, what is the CPT limit? Not more than one year. Not more than 1 year in the period of 4 years. Yes. And while they are student, can they work 20 hours a week? On campus they can work. On campus they can. On So campus. ਰਾਜੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੈਂਫਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾਂਗੇ, US ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਗੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਤੀ ਬਹੁਤ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੂ ਰਾਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ।